Hello students, welcome to this second lecture on atomic and molecular spectroscopy. So in the last lecture we have discussed some introduction. In that introduction we have seen history and scientific background to the atomic physics. In that particular lecture we have seen that why we need to study the atomic models. We want to understand nature, and we know that nature is full of the matters or materials, and if we want to understand nature we need to understand material itself, and materials are made up of the atoms. So therefore in order to explain the materialistic properties we need to understand the atomic properties first. So in order to study the atomic properties we need to build some scientific theories. Okay, we have also seen the origin of the spectrum. That was the biggest problem in the 19th century or the early of the 20th century, that what is the origin of the spectrum, why the particular material is emitting particular type of spectrum. So in order to explain that we need again a scientific theory or scientific atomic model. So what is the simplest atomic spectrum that we need to study? We have taken hydrogen atom spectrum so that we can build a simple atomic model which could explain all the properties of hydrogen spectrum. Okay, so let us start this particular topic, hydrogen spectrum. So in order to see the hydrogen spectrum we should see the light emitted by the hydrogen species. Okay, so how we can take that hydrogen species or hydrogen atoms? So what we will do, we will take the hydrogen gas. It is easily available. We will take the hydrogen gas. That hydrogen gas has to be enclosed in the evacuated chamber, in the evacuated glass tube. So in this glass tube there is a hydrogen gas. There is a hydrogen gas. Now this hydrogen gas will not emit radiations very easily. Okay, we have to excite these particular hydrogen atoms, and in order to do that we will have this arrangement. These are two electrodes, and between these two electrodes we will apply a heavy voltage. We will apply a heavy voltage of the order of 5 kilovolts, okay, or 5000 volts. Now when we will apply this kind of heavy voltage between these two electrodes, what will happen? The gas will be excited and it will start emitting light. Now this emitted light will be allowed to fall on the prism or grating. It will be allowed to fall on the prism or the grating, and after refraction from the prism, okay, we will get the dispersion phenomena. So after dispersion, what is observed, that observation will be called as a hydrogen spectrum. So normally we will get four different lines as a output to the prism. Okay, the wavelength of these four lines, is, the first line has a wavelength of 656.3 nanometers. The second line has a wavelength of 486.1 nanometer. The third line has a wavelength of 434. Actually this diagram is not much correct, so I will redraw this particular diagram. Okay, so this is the prism and we will get four lines. So there will be refraction and again there will be refraction. So this is the first line, this is second line, this is third line, and this is fourth line. Okay, so first line is having a wavelength of 656.3 nanometer. Second line is having a wavelength of 486.1 nanometer. Then the third line is having a wavelength of 434.1 nanometer, and the fourth line is having a wavelength of 410.2 nanometers. Okay, these are all discrete wavelengths. Or it is a discontinuous spectra basically. Okay, so the observation is very clear. Okay, we have taken the hydrogen gas in the evacuated glass tube. We have excited this hydrogen gas with a very high voltage, that is of the order of 5 kilovolt, and the emitted light, whatever the emitted light is there, that emitted light was allowed to fall onto the prism, and
after dispersion from the prism, we got these 4 lines. Okay, these 4 lines having this particular type of wavelength. Okay, these 4 lines have got the names also. The first line is called as the H alpha line, second line is called as H beta, third line is called as H gamma, and the fourth line is called as H delta line. After the fourth line also we get the continuous type of band after some 3650 nanometers. So after that we will get a continuous band like structure. Okay, but this is not needed actually. There are 4 distinct lines which are given by this particular wavelength. The biggest problem was that why hydrogen atom emits only these 4 lines. These 4 lines, remember, these are in the visible region. Okay, and at that time only visible region could be easily observed. Okay. So why hydrogen atom emits these 4 different lines? That was the biggest question, and every scientist was in a rush to explain this origin of these 4 different kinds of lines. Okay, the graph can also be drawn in the another way. So if we draw the graph like this, the first line is having some kind of width. Okay, the first line, that is, this is 656.3 nanometer or 6563 angstrom, right? The second line is again having some kind of width, but it is having less width than the first line, and it is 4861. Then we get the third line, this is 434.1, okay, 0.1 angstrom. This is 4861 angstrom, and then we get the fourth line, this is 4102 angstrom, and at about 3650 angstrom, okay, we get the continuous lines. Okay, so the first line is called as H alpha, this is H beta, H gamma, H delta, and these particular lines are called as H infinity. Okay, so this is not required actually, but these 4 lines are very, very important. Now the biggest question is that why hydrogen atom emits these 4 lines. Okay, so that was the query, and every scientist was in a rush to solve this particular mystery. Now the first explanation the first scientific explanation of the origin of these 4 lines was given by a mathematics school teacher, okay, and whose name is Balmer. So what actually he was doing, he just asked his friend, who happens to be the physics teacher, he asked his friend that he doesn't have any work, okay, so please give me some kind of work so that I can do something. So what his friend did, he just gave him the hydrogen spectrum, okay, and he told him, since you are a mathematician, just explain me the origin of these numbers, why these numbers are there. Okay, so Balmer took the challenge. Since he was a mathematics teacher, he took the challenge, and what he did, he arrived at a formula. How he arrived at a formula, this is also very interesting story. How he arrived at that particular formula, that formula we will see later on. See, he observed these 4 weird looking numbers. These are really weird looking numbers: 656.3, 486.1, 434.1, 410.2, etc., etc. Okay, so what he did, he observed these weird looking numbers and he arranged these numbers into a kind that would give a meaningful ratio. Okay, so he had these numbers. So what he did, he took first number, for example 6563, and he divided this number by the another number. He took a random number actually, 3645.6. Once the division is done, he got the ratio, that is 9/5. Okay, this particular number division can be written in terms of this particular ratio, 9/5. Okay, so okay, now the second is 4861 divided by 3645.6. okay, it is again giving one type of ratio, that is 4/3, and this 4/3 can be written in terms of 16/12. 16/12. Now the third, 4341 divided by 3645.6, and that would be again a ratio, that is 25/21.
and the last one is 4102 divided by 3645.6. okay, and it is again equal to 9 by 8, and it can be written as 26 by 32. 26 by 32. Now just observe the ratios: 9 by 5, 16 by 12, 25 by 21, 26 by 32. Now how he has solved? Actually, you see, this 9 by 5 can be written as 3 square divided by 3 square minus 4. Okay, this 16 by 12 can be written as 4 square divided by 4 square minus 4. This 25 by 21 can be written as 5 square divided by 5 square minus 5. Sorry, it is minus 4. And this 26 by 32. No, it is actually 36. It is 36, right? So 36 can be written as 6 square divided by 6 square minus 4. Okay, so this weird looking number could be arranged in the form of ratios, and these ratios could be easily explained with the help of this particular numbers. Okay, so what will be the wavelength? Suppose I want this particular type of wavelength. Suppose this is lambda for me. Suppose this is lambda. Then lambda will be equal to how much? It will be equal to this 3 square divided by 3 square minus 4. Okay, and multiply by this thing, 3645.6. okay, now this can be generalized: 3 square, 4 square, 5 square, 6 square. So instead of 3, I will put a number m square, and here also m square, and here m will be equal to 3, 4, 5, 6, etc. right? 3, 4, 5 and 6, right? So all these 4 lines could be explained with the help of this particular formula, right? So this particular formula is called as Balmer's formula. Balmer's formula. So this is how he tried to explain, or he tried to give the first scientific explanation on the origin of this particular numbers or wavelengths which is obtained by the hydrogen atom spectrum. Remember that this is only the explanation of the numbers. He has not given any physics behind that, or he has not explained any physical phenomena which is arising there. But anyway, that was the biggest question, that how these numbers are arising. So he gave that particular explanation, right? Now in order to explain the scientific reasons behind the origin of this particular numbers, we need atomic models or scientific models. Okay, so the first model which was put forward was the Thomson's atomic model. ओके, तर आपण ह्या लेक्चर मध्ये काय बघणार आहोत? हायड्रोजन ॲटम स्पेक्ट्रम. तर हायड्रोजन ॲटम स्पेक्ट्रम घेण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल? कारण की हायड्रोजन ॲटमचा स्पेक्ट्रम हा एकदम सिम्पलेस्ट स्पेक्ट्रम राहणार आहे, आणि हायड्रोजन ॲटम सुद्धा एकदम सिंपल ॲटम आहे. त्याच्यामुळे आपण हा स्पेक्ट्रम बेसिकली चूज केला आहे. तर हा स्पेक्ट्रम स्टडी करण्यासाठी आपल्याला काहीतरी अरेंजमेंट करावी लागेल. तर अरेंजमेंट कशी आहे? कारण की आपल्याला हायड्रोजन ॲटमचा स्पेक्ट्रम घ्यायचा आहे, तर आपल्याला हायड्रोजन ॲटम्स घ्यावे लागेल. हायड्रोजन ॲटम नेचरमध्ये कसे अवेलेबल आहे? गॅसच्या फॉर्ममध्ये अवेलेबल आहे. तर आपण हायड्रोजन गॅस घेणार. तर हायड्रोजन गॅस आपण इन्क्लोज केली एका इव्हॅक्युएटेड चेंबरमध्ये, ब्लास्ट चेंबरमध्ये ऑब्व्हियसली. ठीक आहे, या चेंबरमध्ये आपण हायड्रोजन गॅस डिपॉझिट केली आणि इथे 2 इलेक्ट्रोड फिट करून टाकले. या 2 इलेक्ट्रोडच्या अक्रॉस आपण हेवी व्होल्टेज अप्लाय केलं, 5 किलो व्होल्ट. कारण की हायड्रोजन ॲटम एवढ्या सहजरीतीने काही लाईट इमिट करणार नाही आहे, तर त्याने लाईट इमिट करायला पाहिजे म्हणून त्याला एक्साइट करावं लागेल, आणि हे एक्साइटेशन करण्यासाठी आपल्याला हेवी व्होल्टेज अप्लाय करावं लागेल, ज्याचं की ऑर्डर किती आहे? 5 किलो व्होल्टच्या रेंजमध्ये. मग आता एवढं हाय व्होल्टेज जर आपण अप्लाय केलं तर मग ही गॅस मग एक्साइट होईल, आणि एक्साइट झाल्यानंतर लाईट इमिट करेल, आणि ही लाईट आपल्याला कुठे सेंड करायची आहे? तर प्रिझममध्ये सेंड करायची आहे. प्रिझम मधून पास झाल्यावर त्याचं डिस्पर्शन होईल. ठीक आहे, याचा अर्थ काय की ही जी इनकमिंग लाईट आहे, ज्या कोणत्या वेव्हलेंथनी बनलेली आहे, ते सगळे वेव्हलेंथ सेपरेट होतील. मग सेपरेट झाल्यावर काय दिसेल आपल्याला? तर ॲक्च्युली हायड्रोजन ॲटम स्पेक्ट्रममध्ये आपल्याला दिसते की 4 सेपरेट वेव्हलेंथ्स आपल्याला मिळतात. ठीक आहे, 4 वेव्हलेंथ्स मिळतात. तर आपण सांगितलंच आहे की पहिल्या वेव्हलेंथला आपण काय म्हणतो? एच अल्फा लाईन. दुसऱ्या वेव्हलेंथला काय म्हणतो आपण? एच बीटा. तिसऱ्या वेव्हलेंथला एच गामा. चौथ्या वेव्हलेंथला एच डेल्टा.
ॲक्च्युली एच डेल्टा नंतर सुद्धा आपल्याला काही बँड्स मिळतात, बेसिकली मिक्सअप ऑफ लाईन्स मिळते, पण त्याला इथे स्टडी करण्याची काही गरज नाही. एच अल्फा, एच बीटा, एच गामा, एच डेल्टा. ठीक आहे, तर ह्या 4 लाईन्स मिळतात आपल्याला आणि प्रत्येकाच्या वेवलेन्स किती आहे हे मी आधीच सांगितलेलं आहे. ठीक, तर बिगेस्ट क्वेश्चन काय होता, बिगेस्ट मिस्ट्री काय होती स्पेक्ट्रमची, तर हायड्रोजन ॲटम ह्या 4च वेवलेंथ का बरं इमिट करतो. ठीक आहे, काय सायंटिफिक रिझन आहे जेणेकरून हायड्रोजन ॲटम पासून आपल्याला ह्या 4 लाईन्स मिळतात. प्रत्येकाच्या वेवलेन्स आपण बघितलेलंच आहे. तर प्रत्येक जण मग काय करत होतं, प्रत्येक जण याचा प्रयत्न करत होतं की कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने आपल्याला याचं एक्सप्लेनेशन देता येईल. तर याचं सुरुवातीला म्हणजे ह्या 4च लाईन्स का बरं मिळतात याचं बेस्ट एक्सप्लेनेशन जर सर्वात आधी कोणी दिलं असेल तर ते आहे एका मॅथमॅटिक्स टीचरनी, ज्याचं नाव आहे बाल्मर. ठीक आहे, तर ह्या बाल्मरची स्टोरी खूप इंटरेस्टिंग आहे बेसिकली, की तो कसा याच्यामध्ये त्याने उडी टाकली. तर बेसिकली काय होतं की बाल्मर हा स्कूल टीचर होता, 8, 9, 10th वगैरे शिकवायचा बेसिकली, आणि त्याला काहीच काम नव्हते, म्हणजे शिकवणं झालं की मग नंतर त्याला काहीच काम नव्हतं, मग त्याला खूप बोर वाटायचं. मग अशा वेळेस त्याचा एक मित्र होता जो की फिजिक्स शिकवायचा, तो त्याच्या मित्राकडे गेला आणि हे त्यावेळेसचं करंट प्रॉब्लेम होतं. त्याने फक्त असं म्हटलं बाल्मरने आपल्या मित्राला की माझ्याकडे काहीच काम नाही, मला काहीतरी काम देऊन टाक. तर मग याने काय केलं, त्याच्या मित्राने हा शांत बसला पाहिजे म्हणून ही शीट देऊन टाकली ज्याच्यामध्ये वेवलेन्सचे नंबर्स वगैरे आहेत, की त्याने म्हटलं की हे घे आणि मला हे वेवलेन्स ह्या लाईन्स कशा आल्या, म्हणजे हेच नंबर्स का बरं इमिट होत आहे, काही रिलेशनशिप आहे का ह्या नंबर्समध्ये वगैरे, हे मला सांग. मग बाल्मरने ते टास्क घेतला हाती आणि त्याने काय केलं की हे जे वेगवेगळे नंबर्स होते बेसिकली 4 वेवलेन्सचे, त्याला त्यांनी पद्धतशीरपणे रिअरेंज केलं, त्या नंबर्सला एका रेशिओच्या फॉर्ममध्ये आणलं आणि त्या रेशिओनुसार मग त्याने एक फॉर्म्युला डेव्हलप केला आणि तो फॉर्म्युला काय आहे, लॅम्बडा इज इक्वल टू 3645.6 3645.6 इंटू m स्क्वेअर डिवायडेड बाय m स्क्वेअर मायनस 4 वेअर m इज इक्वल टू 3456. ओके, तर जर आपण m ची व्हॅल्यू 3 ठेवली तर मग आपल्याला पहिली लाईन मिळेल, m ची व्हॅल्यू जर 4 ठेवली तर आपल्याला दुसरी लाईनची वेवलेंथ मिळेल, m ची व्हॅल्यू जर 5 ठेवली तर तिसरी लाईन आणि m ची व्हॅल्यू जर 6 ठेवली तर आपल्याला मग ही चौथी लाईन मिळेल. म्हणजे हे जे 4 लाईन्स आहेत, ह्या ज्या 4 लाईन्स आहेत याच्यामध्ये सिंपल रिलेशनशिप काय आहे हे त्या बाल्मरने शोधून काढली. पण अजून बरेच प्रश्न अनुत्तरितच आहे की रिलेशनशिप झाली पण ह्याच लाईन्स का बरं मिळतात आहे, तर ह्याच लाईन्स का बरं मिळतात आहे, दुसऱ्या का नाही. ठीक आहे, मग हायड्रोजन ॲटमसाठी हे असं असेल, दुसऱ्या ॲटमसाठी सुद्धा मग असंच आहे का, अशाच टाईपच्या वेवलेन्स मिळतात का, तर तसं नाही आहे. तर मग हे सगळं एक्सप्लेन करण्यासाठी परत रिक्वायरमेंट तीच आहे की आपल्याला ॲटॉमिक मॉडेल्स किंवा सायंटिफिक थेरी लागतील आणि सर्वात आधी म्हणजे सर्वात सुरुवातीचा ॲटॉमिक मॉडेल जर कोणी प्रपोज केला असेल तर ते म्हणजे कोणी सर जे जे थॉम्सन यांनी. ठीक आहे, तर हे आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये डिस्कस करणार आहोत. थँक्यू.